يعطيكم العافية جماعة، كيف أموركم؟ إن شاء الله تمام. طيب إحنا regarding to plant biology we are done. We finished everything we want to study related with plant. خلصنا كل إشي له علاقة بالنباتات درسناه. Now we're gonna go back to chapter 12 to study some part of this chapter. Not all of it, some of it. We're gonna take part of the first section, and then we're gonna study only one thing, which is time scale, in the second section, and we're gonna study some theories related with the origin of life and how the first prokaryotes are formed, and then we're gonna go to primate evolution. تمام. For the first section, as you see here, it's about the fossil formation, which is the process of natural process of how fossil were made. تمام. Now there's a lot of way how fossil were made, but we're not gonna focus on them. Here we go. We have 5 mentioned way how fossils are made. 1, 2, 3, 4, 5. But I don't care about them today. And what I want you to focus, اللي بدي إياكم تركزوا عليه من هاي الأيديا، إنه millions of animals and plants lived on this earth. Then why do we have few fossils comparing with the number of organisms that they lived on this earth? إذا إحنا في ملايين النباتات عاشت، النباتات والحيوانات عاشت على سطح الأرض، ليش بس عندنا شوية fossils؟ ليش عندنا شوية أحافير؟ ليش ما عندنا كثير أحافير؟ وليش بس عندنا لسه أقل بقليل اللي هي الأحافير الكاملة complete fossils؟ Why? Because the process of fossilization، لأنه عملية إنتاج الأحافير اللي هي fossilization هي عملية مش سهلة بالمرة إنها تحدث بالطبيعة. كويس؟ فمشان هيك هذا الإشي ما بصير بشكل طبيعي، ما بصير بسهولة بالطبيعة، بده كثير من condition to be available when this thing happened. تمام. This is why we have a few complete fossils and we have a few fossils in all. طيب احنا what we're gonna focus on is how scientists measure the age of the fossil. كويس? Which is in page 340 if you have the book. If you don't have the book and you want to follow this PDF, it's 350. طيب. Now scientists invented different way to measure to measure the age of the fossil. The first idea in that، أول فكرة احنا ممكن ندرسها بموضوع كيف scientists بيحددوا عمر الأحافير. أول فكرة لازم ندرسها إنه الجيولوجيست اللي هم علماء الأرض، كويس، بدوا يكتشفوا إنه layers at the bottom newer than the layer on the top on Earth. To explain this idea، خليني أرسم لكم هون وين راحت؟ خليني أرسم لكم هون. طلع علي. So if we have those layers، okay، هاي الطبقات موجودة في الأرض. تمام. Now this layer، the first one، هاي second one، هاي third، fourth. فعنا كم layer؟ 1 2 3 4 layers. So scientists ب 1700 اكتشفوا إنه إيش؟ إنه this layer هون، هاي layer اللي أنا قاعد بلون فيها is the oldest one. هاي
newer, and this one كمان newer, and this one is the brand new one, the newest one. تمام. فهذا this thing, this discovery, and we think this is simple now, but at their time in 70s there was in 17s there was يعني a revolution. هذا الاشي شو بخلينا نقول؟ خلينا نقول if there is a fossil here and there is a fossil here, this fossil older than this fossil. تمام. فهي the first idea how scientists ايش start to give age for the fossils. So the scientists estimate the time during which an organism lived, and that's the idea. We're gonna say مثلا this organism lived let's say 1 million years ago, or this organism lived 500,000 years ago. How? This is what we call the relative dating, اللي هو estimates the time during which an organism lived by comparing what? By comparing the placement of fossils of that organism with the placement of fossils in other layer of rocks. Relative dating. فمثلا لو لقينا فاصل عايشة بال oldest layer كويس، ولقينا فاصل عايشة بالnewer one، راح نقول this organism lived before this organism. كويس. اللي عاش اللي لقيناه بالطبقة الأقدم هذا كان عايش قبل اللي لقيناه بالطبقة الأجدد. تمام. فهذا بنسميه relative dating، لأنه التواريخ وجود الكائنات هاي مقارن ببعضه، يعني تاريخ وجود هذا الأورجانيزم نمبر 1 مقارن بتاريخ أورجانيزم نمبر 2 وهكذا. خلينا مرة ثانية، لو أجينا حكينا هون في عنا 3 layers. حلو. وهذا فاصل هون، هون في فاصل، خلينا نغير اللون، هاي فاصل وهاي فاصل. 3 فاصلز. بتجنن رسمي صح؟ أنا عارف انتم يعني مستمتعين بالرسمات تبعتي. أيوة. هسه هذا 3 فاصلز. هسه الريلاتيف ديتينج بيحكي لنا إنه this fossil is older than this fossil and this fossil is the newest one. Their date relative to each other. فإحنا بنعمل scale، هذا السكيل بنحط فيه this one older one، هاي new، هاي newest one، وهكذا. هذا بسموه إيش؟ بنسميه relative dating. طيب. Now the relative dating does not give us absolute age. تمام. بيعطينا عمر الكائن الحي مقارنة بأعمار كائنات حية ثانية. حلو. فما هو ما بيعطيني بالضبط قديش عمر هذا، عمر الفصل، أو متى هذا الأورجانيزم that this fossil belonged to was on earth, was alive. تمام. فمشان هيك scientists بيستخدموا إشي بسموه إيش؟ radiometric dating. radiometric dating بيعتمد على إيش؟ على الايزوتوبس. بس سامحوني، على إيش؟ على الايزوتوبس. شو الايزوتوبس؟ الايزوتوبس هم عبارة عن atoms، هيا هون، هم عبارة عن atoms of an element that have same number of protons but different number of neutrons. فلو طلعنا على الكربون element، على عنصر الكربون، راح نلاقي فيه له 3 isotopes. هون مرسوم عندنا بالرسمة 2 of them، هاي واحد هاي الثاني. في عندنا كربون 12 وكربون
14. هسه بالكربون 12 بالنيوكليوس تبعت الاتومز راح نلاقي في عنده 6 بروتون و6 نيوترون. بس كربون 14 راح نلاقي عنده 6 نيوترون و8 6 بروتون و8 نيوترون. فاحنا لو اطلعنا راح نلاحظ ايش؟ انه الرقم هذا لما نقول كربون 14 هو مجموع البروتون والنيوترونز، وال12 هو مجموع الكربون والنيوترونز. فالكربون في عندها ايش؟ 3 isotopes: كربون 12، كربون 14 13 and كربون 14. الفرق بيناتهم only the number of neutron، هو عدد النيوترونز الموجودة. فكربون 13 مثلا فيه ايش؟ 7 نيوترون. 7 نيوترون. انا يعني لانه اصبعي كبير مش عارف اخطط صح. 7 نيوترون. طيب هسه ناو كيف هذا بيساعدنا ان نحدد، كيف الايزوتوبس بتساعدنا ان نحدد عمر الكائنات الحية؟ خليني اشرح لكم اياها. هسه in our bodies, okay, or most living things, most of the carbon that we have, we have a lot of carbons in our body. 98 of the carbons in living thing bodies 98% بيكون كربون ايش؟ 12. كربون ايش؟ 12. So 2% of it is carbon ايش؟ كربون 14. mainly بتكون كربون 12 وبس 2% كربون 14. هسا some of isotopes has unstable nuclei زي كربون 14. كربون 14 هو فيه unstable، النيوكلياي تبعته unstable. مشان هيك شو بصير بالكربون 14؟ كربون 14 undergo nuclei undergo ايش؟ undergo radioactive decay. بتحلل إشعاعيا، بتحلل هذا الايزوتوب اللي هو كربون 14. بتحلل مع الزمن، بتحلل بصير بريك داون. كويس؟ اوكي. الآن الريليزنج تبع هذا الراديشن بيكون على شكل ايش؟ particles and energy. حلو؟ طيب هو بيكون على شكل ايش؟ particles and energy. ما هذا يعني تفاصيل مش كثير بتهمنا. هسا الايزوتوب decay it's transforming into a different element. فعلى سبيل المثال لما بتحلل كربون 14، لما بصير decaying تحلل، بتحول لنيتروجين 14. الكربون 14 لما يتحلل بتحول ل ايش؟ نيتروجين 14. هسا السؤال how can we use this information to measure the age of a fossil? اوكي. هسا احنا عندنا بنقدر ايش نساوي؟ يكون عندنا ability. Okay, scientists they have ability to measure ايش؟ how long it takes the carbon 14 to become nitrogen 14. how long it takes. قديش بأخذ وقت الكربون 14 حتى يتحول ويتحلل ويتحول لكربون لنيتروجين 14. ومن هون ايش جابوا لنا الساينتست؟ الهاف لايف. اسف السهم هذا مرتب. half life is the amount of time it takes for half of the isotopes in a sample to decay into a different element. هذا اسمه ايش؟ half life. قديش بياخذ معنا وقت حتى نص الكمية الموجودة من الايزوتوب تتحول لعنصر ثاني. فبمعنى آخر half life تبع الكربون 14 هو إيش؟ هو قديش وقت بيأخذ معانا تحلل نص كمية الكربون 14 تتحول لنيتروجين 14. الآن الساينتست حسبوها، واللي هي قديش؟
واللي هي 5700 years. ف if we have 10 carbon 14 حتى يتحول نصهم اللي هم 5 لنيتروجين بياخذ هذا الكلام معنا قديش 5700 years. تمام. ف 5700 years حتى يتحول معي ايش؟ حتى يتحول معي الكربون 14 نص كمية الكربون 14 لا تحول لنيتروجين 14. كويس. طيب هسه إذا بنطلع على الباراجراف هاي اللي هي page 341 اللي عنده كتاب، راح نلاحظ إيش؟ هنلاحظ كالتالي إنه أول ما تبدأ يموت الأورجانيزم بيكون كمية الكربون 14 عنده إيش 100 100%. There is no nitrogen 14 in his body. موجود نيتروجين تاني، فنيتروجين 14 مش موجود بأجسام الكائنات الحية، فبيكون 100% موجود عنده إيش شو اسمه كربون 14. هسا لما نصل ل50% من كمية النيتروجين 14 هذا بيصير متى؟ بيصير بعد 5700 years. 5700 years بيصير انه نصل لوين؟ لنص الكمية تحولت لنيتروجين. هي طلع هون هاي الكربون باللون برتقالي والنيتروجين باللون الأخضر. حتى صار عندنا 50% من العينة أو من النيتروجين 14 بجسم الكائن الحي هذا اللي مات تحول لنيتروجين. هذا أخذ قديش معناه 5700 years. وهو إيش عبارة عن إيش half life. هذا the first half life. هسه حتى يتحول عندي نص 50% لنيتروجين برضه هذا باخذ another 5700 years. فإذا بتلاحظوا هون 5730 years تقريبا. هسه حتى يتحول نص 50 لنيتروجين أخذت قديش كمان another 5730 years. فصار 11 حتى وصلنا لهون صار لنا 11460 years. حتى نص 25% تتحول لنيتروجين another 5700 years which is 17190. حتى half of this يتحول كمان another 5700 and so on. فإحنا we can measure. بس إذا if you noticed the carbon using carbon isotope is limited. فأنتوا قديش إحنا قديش لحد الآن وصلنا 22,920. هسه لو ظلنا ماشيين راح يصير detecting الكربون بصير difficult. فممكن بجوز نوصل لغاية مثلا 40,000 سنة. okay. using the carbon is limited. مشان هيك as you see here we have other kind of isotopes that they can be used for longer time. فمثلا روبيديوم 87 كويس بتحول لسترونتيوم 87 وهذا الهاف لايف تبعته قديش 48.8 billion years. يورانيوم بتحول للليد بتحول لإيش للليد هذا الهاف لايف تبعته 4.5 billion years. كلوراين 36 تحول لأرجون هذا بأخذ 300,000 year. وعندنا زي ما احنا درسنا بالأول الكربون. ففي كثير في another type of isotopes that we can use. هنا كاتبين لنا هون إنه كربون 14 هون كربون 14
can be used to date objects only up to about 45 year old. تمام. فهذا الماكسيمم.